ഹായ് എവരിവൺ. ഇന്ന് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫയർ സപ്രഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചിലർ പറയും ഫയർ സ്നൈപ്പർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഫയർ സ്നൈപ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ സപ്രഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ ബോർഡിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോഴെന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സത്യത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലീനേജിൻ്റെ സിസ്റ്റം, അതായത് സപ്രഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഇവരത് ഒരു ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ക്ലീനേജൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം FK5112 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കെമിക്കലാണ്, അതായത് ഒരു ഗ്യാസ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലൊരു ട്യൂബിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിംഗ് സിസ്റ്റം 110 to 140 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് ഇതിനകത്തിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രേക്ക് ആവുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫയർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. So I am Jagdish, I am from Usharmar and my teammate is Mr. Bairesh. So we are conducting a demo of fire sniper system. As you know, the world is going to the automation. So as you know, electrical panel board generally we cannot monitor 24 hours. So generally as per the survey conducted by the Indian government or as per the fire audits, the 70% of the major fires are caused by the electrical panel boards, which in case distribute to the whole property. So at that time what we need to do is to put off the fire and detect the fire in the initial and the first stage itself. That's where this fire sniper system comes to the action. So what we are doing here is this polymer tube. You can just check it. This polymer tube is made up of polymer material, and it acts as a linear heat detection tube throughout its length. Whenever the temperature rises to 110 degree to 140 degree due to any kind of short circuits or any kind of temperature heat or any kind of that, the tube gets burst at the hottest point. At the base of the fire, it will extinguish the fire. And this cylinder is made up of 1.8 mm thickness mild steel as per IS 15683, and the cylinder is filled with FK5112 fluoroketone, which acts as a clean agent, which is electrically non-conductive. 5-day atmospheric lifetime it will go, and it is completely safe for animals and people and environment, and it is electrically non-conductive, and it leaves no residue in the system also when it is charged, and no collateral damage to your complete electrical components over there. And this is the actuation valve where it gets directly from the cylinder to the tube, and this is the spring top. During or after installation there might be cuts due to the bending of the tube, so we have provided the spring top. And this ball valve, this should always be switched on. From here only the cylinder to the tube, the agent will flow. While doing the servicing kind of thing, you can switch off the ball valve so that the agent won't flow from tube to cylinder. And there will be a pressure gauge to monitor in the both side of the cylinder. You can just look over. Here also the working pressure is 15 bar, and here also there will be 15 bar. So we will the agent will be filled with FK5112, and it will be pressurized with dry nitrogen gas at 15 bar pressure, and the tube is also will be pressurizing with 15 bar pressure. So coming to the activation of the system, whenever the temperature rises to 110 degree to 140 degree Celsius, the tube gets melts and opens at the hottest point of the fire, and from there the agent will be automatically flown to the base of the fire. Within 5 to 10 seconds the fire will be cut off. This is completely automated. This requires no electrical or manual intervention over here. Complete system runs through like this, and we have given this is the pressure switch. This will be connected to the cylinder. From there it will give the monitor to this indication panel, where you can just see, and you will also get a siren whenever the system gets activated or the pressure from the cylinder drops below 11 bar. You will get a siren. So here you will see this is completely this requires power supply, and here you can see the healthy pressure. If the pressure in the cylinder is healthy, it will show as a green color, and if it is battery charging, it will show a battery charge. And whenever in case your raw power supply is off, we have given a 12 volts DC battery, and it runs up to 1 or 2 days. At that time battery mode will be switched on, and system on and off button is also there. You can see system on means blue, system off is
So now we can, and its complete life is 10 years, and the HPT and refilling of the fire extinguisher is 5 years, and we can do the AMC kind of everything. So we can go ahead with the demo. So the fire has completely extinguished. It's automatic. We need not require any raw supper. Due to some pressure switch damage, we couldn't connect to this, or else you might have heard this sound, this siren you might have heard. This siren, and this you can also integrate with your fire panel also, you can integrate. So that's all. അപ്പോഴേ ഫയർ സ്നൈപ്പർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ സ്നൈപ്പർ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടീനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പം അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.